Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. ku mulimo nga owoza nti enkuba ewamwe yatonye fe abakkiriza fe togoyita mukisa togamba nti mukama atu blessings. So it is a good morning, it is a Tuesday, enaku z'omwezi ziri 22 omwezi tuli mu July omwaka tuli mu 2025. Njagala okubajjukiza nti we have a few remaining months okubanga ate tumalako omwaka gwa 2025. Kikyokoze, it is up to you, but also si kirungi nnyo okubanga ate gwe oyita buyisi mu mwaka nga toyina kyolaga nti this year I have achieved this oba nkozeemu ekintu bwekiti oba kale neeyongeddeko skill bweti. Kiba kirungi nnyo if you don't acquire an asset, acquire skill, kubanga ekyo kijja kubanga kikwanguyira, it will push you ate to achieve ebintu
ebintu ebirala ebisingira ddala omuwendo nja okubategeeza nti ate skills zino zitwakwayaringa nga tukuze zibeera very vital mu mirimu gye tukola so tuleme nnyo kwesiba ku degrees zetusoma ku universities ate n'okuva ne certificates zetujja mu institutions ate ne tuziremerako nga tulowooza nti awo okusoma we kukoma. It is very important okubanga ate weeyongerako ebintu ebimu naddala okubeera omuntu ow'omugaso ennyo ku mulimo gwo nga ne mukamaawo ati okureplace nga kuba amanyi what it takes to replace you as one person naye ate abamu ku ffe munange obeera ku mulimu nga ne woobulawo absence yo tebagifeelinga ekyo no kiraga nti it is easier to replace you nga nti importance yo ebeera ntono nnyo naddala mu kifo woobanga oli mu kkolera ekyo no kijja olw'okuba nti we get comfortable ne teeyongerako skills ezimu nga tulowooza nti ate ensi ekyatambulira ffe we tugiraba so tubeere bantu abeeyongerako skills osobola okuba waliwo online courses you can okusobola okuba nga ate you enroll n'ofuna skills ezimu zijja kuba nga ate zikuyambako mu bulamu bwa bulijjo ate n'emirimu emirala gye tukola away from gino ejabakama baffe gye batusasulirako akasente naawe wandyetaaga okulwaninga business yo so you need some skills in business administration so kibeera kirungi nnyo nti yadde ekintu ekyo si kyokola nobeera ne skills ezo you never know ate mukama byayinza oleeta mu maaso awo ngenda kubanga ntandika n'amawulire okuva wali eri ku kitebe kya NRM ekya Ddondo bano n'abantu ba losers tubayite ba losers those who lost in the primaries naye nga tebakkiriza byava mu kulonda bakedde kugumba ku kitebe ekya Ddondo bano nga balaga obutali bumativu era nga batiisatiisa okubanga ate bagenda kufuluma ekibiina kya NRM bajje ku bwannamunigina singa ate ekibiina kiba tekigonjodde emivuyo egyakolebwa mu kulonda ate okwa primaries okwaliwo ku Lwokuna week ewedde bano nno okwabaddeko omukyala minisita ate Pasis Namuganzo ono yategeezezza nti ye Namutumba munange emivuyo gyasukkirira era n'agamba nti baava ku polling stations nga nga okulonda kuwedde naye ng'ate ezimu polling stations tebalonderako ddala olw'emivuyo ate egyali saidi eyo era yategeezezza n'agamba nti omukulu Tango Doi yakula ekiragiro n'agamba nti abo bonna abaagala okumanya ebivudde mu kulonda ye Namutumba balinde ate ekiragiro ekigenda okuva e Kampala mu kakiiko k'ebyokulonda ka NRM era n'agamba nti omukyala speaker wa parliament amulumiriza bulungi nnyo nti y'omu kwabo ate abaleetedde emivuyo mu kulonda kwe Namutumba ono nga abackingiddwa ate chairman w'akakiiko aka electoral commission ya NRM omukulu Tanga Odoi wabula ate ono yategeezezza nti singa baba tebagonjodde emivuyo gino egyabadde ate Namutumba agenda kubanga ate asalawo okujja kunga independent olw'ensonga ntagenda kukkiriza ku concedinga ku defeat etaali y'amazima na bwenkanya wabula ye Tanga Odoi yayogedde n'agamba nti omuntu ali mu stature eya cabinet minister yalibadde tasobola kubanga ate avaayo ng'ate akuba kerere on the internet wabula yalibadde taking steps ziri necessary okulaba nti ate ensonga ze zigonjoolwa bulungi nnyo olunaku lweggulo n'abategeezezza nti ekibiina kya NRM ekikulembeddwamu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyateeseewo electoral tribunal eno nno ng'egenda kubanga ate eyambako okugonjoola emivuyo egyo egyali mu kulonda complaints eziva mu bantu sofa abantu 25 be bakaleeta complaints zino era nga bano balaga nti tebakkiriziganya n'ebyava mu kulonda omukyala Mary Begumisa ono w'Essembabule ate naye munnange yagamba nti emivuyo egyali mu kulonda y'Essembabule era naye takkiriza defeat eyo agamba nti abantu bamulonda wabula abantu abamu abayina connections ne ssente ate ne bayinfluencinga declaration ne balangirira ate omuntu omulala era omukyala ono Mary naye akaatiriza bulungi nnyo n'agamba nti singa ate okulonda kuno kuba tekuddiziddwamu
oba ate ne bagonjola ne batalinga ensonga nga bwe zirina okubeera naye wakujja nga independent tagenda kubanga ate akkiriza ekyokubanga conceding a defeat to a person she defeated. Era ng'ono ategeeza bulungi nnyo nti ne declaration forms zaabwe ze basaba zikomawo nga ziri photocopied era nga yeebuuza lwaki ate declaration forms ze bazi photocopy nga so agamba ntagenda kubanga ate munnange akkiriza defeat eyo okujjako nga ate akakiiko kano ke baateeseewo kagonjodde ensonga eyo. Munnange ate waliwo n'omukulu owa Mukono North omukyalo owa Mukono North Harriet Motiibwa ono naye takkiriziganya n'ebyava mu kulonda mu Mukono North era nga naye agamba nti ensonga ze aziwaddeyo eri akakiiko ka Electoral Tribunal kano ke baateeseewo era nga agamba nti singa tekavaayo ne kasala amazima ate munnange naye wakujja nga independent wabula ng'abo bakyakukuluma ate akakiiko ko katandikiddewo ddala okukola kubanga olunaku lw'eggulo baalangiridde omukulu Wire Lubega okubanga ate ye yawangudde Buganga South era ng'ono bamulangiridde olunaku lw'eggulo awo ekyaddondo olw'ensonga nti munnange naye yaleeta okwemulugunya ke ng'agamba nti okulonda kwe Buganga ate munnaye tekwali kwa mazima na bwenkanya kwalimu ate emivuyo mingi nnyo era ng'ono bamulangiridde olunaku lw'eggulo nti ate munnange ye candidate omutuufu eyawangudde Buganga South okujja okwawukanako ate previously declared candidate Tumusiime. So era tusuubira nti akakiiko kano kajja kubanga ate kakolera ddala omulimu gwako nga bwe guyina okubeera kubanga president yategeezezza nti akakiiko kano kaliko ba lawyers abakukutivu abagenda okubanga ate batunuulira ensonga zino ez'ebyokulonda ne violence eyali mu kalulu kano naye ng'ate era tukyali ku nsonga y'emivuyo ate era ne president ow'eggwanga lino ate nga ye chairman w'ekibiina kya NRM naye yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'avumirira ebikolwa ebyabadde mu kulonda kwa kamyufu k'ekibiina kye era n'atutegeeza bulungi nnyo nti abo bonna abeenyigidde mu kukola emivuyo gino bagenda kukwatibwa ate era amateeka gabakoleko nga bwe kirina okubanga ate kitambula wabula n'abaekereziya nabo baavuddeyo ne boogerako ate ku nsonga eno eya violence eyabadde mu kulonda kwa kamyufu ka NRM. Bano bategeezezza nti nga bulijjo bannabyabufuzi ate be bavaako emivuyo gino egy'okuba nti ate abantu battibwa abamu ne bakosebwa olw'ensonga nti abalala baba banoonya ebifo eby'okubanga ate bajjamu essente. Ssaabasumba wa Kereziya ow'essaza y'e Kampala omukulu Paul Semwogerere bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire olw'eggulo ono yategeezezza n'agamba nti kibi nnyo nti ate Uganda eri mu mbeera nga gy'eri mu ssaawa eno era n'ategeeza nti singa ensonga eno eba tekwatiddwa bunnambiro ate Uganda yandiyolekera akaseera akazibu ennyo era ono n'ayogera n'akukulumira aba politicians oba bannabyabufuzi ng'agamba nti be bakulembedde oba be bakutte omumulyo gw'okubanga ate baleeta violence mu nsi yattu Uganda era n'abakubiriza nnyo nti nga bwe tugenda mu kulonda kwa bonna okwa 2026 ate ndowooza buli omu yeekube mu kifuba amanye ki kyalina okukola wabula singa kigenda nga bwe kiri ono yategeezezza nti ate ensi eyinza okutabanguka okutuuka ku ssa lye tutasuubira. So nno ebyo nno bye byabadde awo ku Kereziya bano babadde balonkinga ate munnange nga bagenda kubanga nabo badduukirira okubanga bataasawo obulamu era bano bategeezeza bulungi nnyo nti bagenda kutandika n'emisinde okulaba nti ate nabo babeerayo ne initiative eyambako bannayuganda okwekuuma nga bali bulamu bulungi nnyo nga ate tebatawaanyiziddwa birwadde birala era nja kubanga ate nsala nzira wali eri ekamuli mu Busoga era kiro ekyakeesa olunaku lw'okuna twakeerera ku mawulire ag'okubanga ate poliisi ya Uganda yakuba omukulu Sowed egumbye amasasi n'emutta ono baali bamulanga kubanga ate alumbye amaka g'omubaka wa Buzaaya omukulu Martin Muzaale era bano bategeeza bulungi nnyo nti omukulu ono yali agenze n'egganga oba tugiyite eggaali okubanga ate baataakinga
kusinga omukulu Honorable Martin Muzaale wabula poliisi yabanguyira ate gwe bayitanga ring leader omukulu Sowed Egumbye ne bamukuba amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Famire ye ey'omukulu Sowed Egumbye ekyali mu mbeera mbi nnyo, ekyali mu nnyiike nga bagamba nti bano nno nabo baagala ate justice olw'okufa kw'omuntu waabwe, nga era balumiriza nti omukulu Honorable Martin Muzaale ye yaviiriddeko okubanga ate omuntu waabwe Sowed atibwa, era omukyala wa Sowed Egumbye nono nga yali yeetabye mu kalulu era ng'akyakalimu kubanga ayagala kubeera nga ye chairman wa NRM mu Kamuli, agambira ddala nti okufa kwa bbaawe ate kumukosezza nnyo era ng'asaba president ate nga ye chairman w'ekibiina kya NRM ayingire mu nsonga zaabwe, kubanga ab'enganda bagamba nti bagezezaako okuggulawo omusango ku poliisi e Kamuli wabula ate baaganye okubanga ate babagulirawo file, era nga bagamba nti ensonga ezo abasirikale bazeesambye era ne bagaana okubanga ate babagulirawo file ku poliisi. So bano nno kwe kwekubirira omulanga ne bajja ate mu mawulire okulaba nti ate abo bekikwatako babadduukirira ate famire esobole okubanga ate efunawo obwenkanya. Ebyo nno bye byabadde ate awe Kamuli, era abaviirwako abantu bwabwe mu violence yakolebwa mu primaries za NRM tujja kusaba ate omukama abagumye n'abo ate abalugenze abalamuze kisa. Olunaku lw'eggulo omubaka wa Kampala omukyala Honorable Shamim Malende yakomyewo okuva wali eri e Kenya wabadde ajjanjabibwa. Ono nno abadde amaze Nairobi emyezi ng'ena ng'ali ku bujjanjabi. Bwagambibwa nti obulwadde buno bwamutuusibwako ate abakuumaddembe okulunaku we babeerawo ate akajagalalo mu ku floor ya Parliament. Era omukyalo ono yatuuse Entebbe ku ssaawa nga 2 ez'okumakya wakati mu masanyu ng'abawagizi be bamulinze. Abamu ku bo babadde beenaanisa ebyambalo ebyagala okwefaananyiriza ate uniform y'abasibe, era nga omukyalo ono bwe yatuuse Entebbe n'ayogerako ne bannamawulire n'atutegeeza nti ensonga lwaki bambadde nga bwe bambadde nti alaga okubanga ate standing in solidarity n'abo ba political prisoners abakyali mu makomera, era nga ono yagambye nti akomyewo okutandikira ate we yakoma okulaba nga ate alwanirira abaana abo abaasibwa mu mwaka gwa 2020 n'abo abazze nga bakwatibwa naye ng'ensonga ezibakwasa za byabufuzi. Era ng'ono yasimbudde ku kisaawe Entebbe mu buwagizi obw'amaanyi n'asaba abawagizi be bamuwerekereko paka mu makaage e Kawempe basobole okubanga ate bajaganya her return. Wabula unfortunately batuuse e Katwe ate poliisi munnange ne interceptinga kukakkana nga omukyalo oyo bamukutte ate n'abantu abalala 6. Era ng'omwogezi wa police waneeno mu Kampala n'emiriraano omukulu Luko Wesigire yategeezezza nti banono baguddwako omusango ogwa kubanga weeyisanga ekitagasa mu public oba public nuisance, era nga yategeezezzaako nti bayinza okuteebwa ku kakalu ka poliisi oba okubanga ate batwalibwa mu kooti. So tujja kubanga tugoberera ensonga ezo okulaba ate bwe zinaaba zigguse. Ate bo ababadde bamulindidde waka mu makaage e Kawempe ate munnange nabo batudde nga bakonkomadde ate amawulire gabatuuseeko nti ate omubaka gwe babadde balinda unfortunately akwatiddwa era nga ali mu kukuumirwako poliisi. Katwe nga maliriza ngenda kubanga ate mmaliriza ndeggulire eryawo kubanga omukulu Eddie Mutwe tanaweebwa bail, nga ate essiga eddamuzi ne weryayisiza order nti okuwulirwa kwa bail application yaabwe kutandikirewo ate munnanga abaleeteddwa mu kooti Eddie Mutwe teyabaddeko. Eddie Mutwe ne banne okuli Akireo Kivumbi ne Gaddafi n'abalala bavunaanwa omusango ogw'okuba nti ate babba ebintu mu lyanyi awo mu Masaka, era nga ate essiga eddamuzi eryakuliddwamu nga liyita mu mulamuzi Jenna Walk bayisizza ekiragiro nga balagira omulamuzi Fatuma Nanziri Bwanika e Masaka okubanga ate atuula bunnambiro okuwuliriza bail application ey'abakulu bano, era nga abaleeteddwa mu kooti unfortunately Eddie Mutwe teyabaddeko, era nga ate omukulu looya waabwe Samuel Moyezi yategeezezza nti omukulu Eddie Mutwe akyali mu mbeera mbi nnyo ddala olw'ensonga
ensonga nti embeera gye yayisibwamu nga akwatiddwa nga tannatwalibwa mu mu kooti kubanga ate avunaanibwa. Era n'agamba nti basuubira nti bw'anaaleetebwa mu kooti ajja kuweebwa bbairo kubanga ate state eweereddwa akadde akamala okulaba nga ate banoonyereza musango guno ogumuvunaanwa ne banne abalala. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange olunaku lwaleero ate tujja kubanga twogera nsonga za byabufuzi, nsonga z'abavubuka. A very good morning, mpumulamuko katono nnyo tekomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Mighty Drive nze Farida mu studios ntudemu n'omukulu Mukose Arnold Anthony nga bwe tulinda ate omugenyi waffe w'olunaku lwaleero omukyala Nakuya Aidah ono no yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala owa Gomba District. Tugenda kubanga tutunuulira ate butya abavubuka bwe bayinza okubanga ate exploring opportunities ate munnange mu kalulu ke tugendamu aka 2026 naye nga tannatwegattako omukulu Mukose ajja kubanga ate munnange tunyumyamuko naye ebintu ye nga bw'abiraba ate butya bwe biyinza okubanga ate byandikosa eggwanga Uganda. Akati olunaku lw'eggulo omukulembeze wa America omukulu Donald Trump yavuddeyo n'ategeeza nti okuva omukulu omukulembeze wa South Africa Ramaphosa lwe yava mu White House ate munnange tatereeranga era ngo nagamba nti it is very possible nti omukulu alina kye yamukola kiyinza okubanga ate kyamuleetera obulwadde obw'okubanga azimba amagulu n'ebigere era ndowooza abagoberera ate omukulembeze ono tukimanyi bulungi nnyo nti his health isn't as good wabula ate yavuddeyo ne yeekwasa Ramaphosa. Could be Ramaphosa took him something ekyamuleetera okuba nti tagama naye eddogo lyamukutte. Good morning Arnold. Tubaniriza mwasiza mutya yena gye musinzira okubanga mutwegaseeko lunaku lwakubiri twebaza Katonda okuba nti atukkiriza ne tubanga tukyasisaala nga tukyawuliziganya nkimanyi tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo naye twekwasa Katonda kuba yonna yasinga obitegeera. Mumbejo nsanyusiza ogamba nti n'abasonda bakkiriza mudogo kuba kati tugambe yabaddeawo n'agamba ever since he left he hasn't felt better. Kakiwulire. Ye katomwagalidde ddala tomwagala. No niwe bamwagala nti bwekibanga naye akkiriza mu ddogo ngemanyi gafa Abafirika kati kabakiwulire. Otherwise America nze ndowooza nti buli muntu abana akaseera kalwaliramu. Nti lwakuba nti ebiseera ebisinga nga bwe tugamba nti mu Africa nti omuntu teyeefiira buli muntu buli aba afudde bamuse bamuloze. He was being sarcastic about it, but other people tusobola okitwalanga it is a very serious comment. Trump ebigambo bye tasaagasaaga ebiseera ebisinga omulaba nga asaaga naye aba akitegeeza. So ebigambo bya Trump omanyi abantu bakatwewungu ababala bazibu. Omuyisa eki? Katwewungu babala bazibu. Nti akakumacha kwagala visa ya America. By the way, America zezimu ku nsi ezine eddembe okwogera. So kati sina simuvumye kubanga ddembe lyange okuvoola president w'eggwanga engeri gyemulabamu okuwa opinion yo. Yes, because America gemanyi yensi bwebanga okuyita president wa America twewungu kibakosa kitegeeza tebadde mu. Ne lwaki omuyita katwewungu? Anti byakola akyakubigiza manyana gamba kino kyakakibeere from nowhere nakikola ebisigadde mu mugende mu kooti yakikoze oba kibanyigiriza oba kimukifunye kooti kekola ekyayo ye bwalowooza. Is there any difference ku ye ne owaffe gwe tulina? Owaffe ekyenjawulo nti ono abaddewo emyaka 4 naye nti ono bamulonda nakkiriza n'alwanako ne bamufulumya n'addayo emyaka emirala 5 yeesettinga n'akomawo. So kati ye yenjawulo eriwo naye nga okuba nti waliwo amateeka amala agayisibwa nti bo ate ekyenjawulo mu America nti oba oli awo bagenda mu kooti zisalawo nekistandinga naye fano nti kooti ezimu n'omulamuzi yali badde independent agamba owaayo appointing authority bwe namunyiza tomanya promotion zibiki naye era olaba abamu ku balamuzi abadde independent gye bawunzikidde abalamuzi nga omugenzi Kakulu yafa akukuluma omugenzi Kanyehamba afudde akukuluma. So nti abageza kuba independent olaba gye bawunzikidde naddala ku nsonga ezimu president w'eggwanga oba ezimu first family. So nti wano kyekinjawulo ekiriwo naye nga awasigadde oba oli awo balina owaffe kirawo nti sikatwewungu nti yeebisa ebisinga abasoba buli kyakola aba akitegeera era kiba calculated. So nti owaffe sikatwewungu. Well, what makes you think nti oli tali soba? Oli olw'okuba nti ye musajja musuubuzi asinga kutegeera nnyo business iwetambulira ye waafunira ensonga kyolaba kati webayingira mu business yaabwe ne mask bebitatambudde bulungi ndowooza entalo eziriyo. So oli ye business person ate ono political scientist. So banjawuloko balina yebaawula nti President Museveni ye mugezi
okusinga oli ekyenjawulo nti oli ali mu number 1 country kyekyenjawulo naye ng'obugezi President Museveni mugezi asinga Trump. Well, ebyo bigambo bya I do not want to associate with them, so I did associate with Mukose's statements. And I want to tell you, Mr. Trump, anytime I'm coming into your country. But well, there is a way of giving your opinion, but in a way of being respectful and you know, not attacking the personality of the president. But if you go to attacking the person of the president, I associate myself. Uganda batuleke osia tunatinza tunonemu nyumba. So well, yesterday twabadde wano twayogeddeko ku mivuyo gyakolebwa mu NRM primaries wabula twabikutteko katono nnyo olw'ensonga nti the day was dedicated to, you know, celebrate the legacy and the works of the late Professor George Wilson Kanyamba. And today, before Nakuya joins us, I want us to, you know, do a deep analysis of the violence and what that speaks. Nalanga tugenda mu kalulu akabiri abiri mu mukaaga emivuyo gyabadde mu kulonda kwa NRM jirabye bulungi nnyo. Kusooka binanga sanatuuka mu viyo kansoke okukulisaayo omubaka wa Kampala omukyala Shamim Malende okuva okufuna obujjanjabi. Tusaba Katonda akusuusize eddala osobole okutambuza emirimu gyo kubanga ffenna ze ssaala zaffe era kwe kusaba kwaffe. So tukuyozaayo newankubadde tonnawona naye tusaba Katonda naye ali kale era kale embeera gyalimu simbi naye nga twebaza Katonda okuba nti amusobozeseza okumukomyawo ekyenjawulo oba ekyampisiza bulungi yena yamubalidde yakoze yesterday ndowooza yamubalidde kafu akaliwa ke yakoze kana akokubanga bambadde uniform ezagala okwefaananyiriza ekyo si kibi kuba oba okusala enviiri ne uniform gyayambadde Uganda si aba convicts banagomola kati was standing in solidarity n'abo bogamba nti political prisoners naye ng'oyambadde uniform ekyo kitegeeza nti waba waayo dda tebakyadda. No, maybe they didn't want to put on yellow. But tukiza tugana ye uniform y'abasibe kubanga ojja standing in solidarity because n'abasibe aba NUP abali eri era bamadda yellow. Kituufu. So owagira kyo owagira ki? I can imagine the trauma. I do not want to associate with yellow, but you now incarcerated and you are putting on message yellow. Yo yakumye mu kkubo. Okitegeera message yakomye mu kkubo. Ekyokubiri bw'obanga amazima ogamba nti oli mulwadde. So the selection of color yabadi off. Yabadi off. Either yayinze kunze yayisigade mu red ye eyekibiina kye ne bambala red yaabwe ya red naye ne basaka enviiri. Okitegeera ekiba kimala kunze enviiri ziba kimala nti kituufu tuyimiridde nammwe because we disassociate ourselves with this color yellow kati tugenda mu red yaffe naye olw'enviiri tugiye akabonero kali akabasibe naye bweyambala ate eri eyabali abajanagomola abatalina ssuubi livaayo tukitegeeza nti abasibe bo badde owolereza ebbanga lyonna wabawaddeyo nti tebakyakola ki tebakyavaayo. Well, symbols and colors nadale tujja mu byobufuzi buli omwazi interpreting you might find that naye ayina ensonga lwaki ya choosing that particular color. Fine, ekyo ensonga eri awo but then ekirala yali badde abala obulwadde bw'engwaka yali mumanyi tukize tugaana politics aside obulamu tubwetaaga because saawa zino Segirinya personally I miss him because of the humor gyateka mu politics. So abakuba nti oba oli awo Osama yali oba ina political move gyakola etali nnungi yamuviira kuno nti oba oli awo ne mwennyini at certain point yajejjusa nti oba oli awo singa saagikola n'ali badde nkyaliwokko nti naawe Honorable Malende tukyakwagala because oyinza okubanga oyinza okwerabanga politician naye eri abantu abalala aba benefiting mu services zo nga munamateeka eriyo family ye kwetaaga beyond politics. So nti oba oli awo walikomyewo n'osooka neweewaamu katugeze weeks nga bbiri no hearing era sio sokola procession nova katugeze kampa ewakaewo ng'ogenda ku parliament still ebanga welcome okuva nti omubaka afakoze eki akomyewo but nonetheless sinza mutegerera sinze advisor we sinze AD we nyinza okubanga benjogera nerogoza naye ate abantu bagamba nti ababaka ba NRM babadde nga bayise ebivulu nga tebagambwako. Why would police come out to intercept? Nze police njikondemminga nze by the police byakola byakoze
But you just don't want to kubanga okkiriziganya ekyokuba nti yakoze such an activity nga yakadda. Nze poliisi ye byekola personally esosola mulimu abaana n'ebyana. So nze sagala kwogera nnyo ku state agencies ne departments because zo tezikyakolera government ya Uganda, zikolera state. Mukitegeera nti tezikyakolera eggwanga bakolera NRM. NRM okozesa machinery ya state okulaba ng'etambuza. Actually NRM is the government. Nti olwaleero mu Mbejja ssaawa zino bw'ofuna omulimu mu government ya Uganda, buli muntu akulabanga wa NRM. So nga ati tulina enjawulo ya NRM ne government. Ni ssaawa zino bwokera ku makya n'ofuna omulimu katugeze njaku ekyokulabirako. Abaka ba parliament olwaleero bafuna omusaala gwa government. Naye ogera okuwulira nga bagamba NUP mufuna omusaala gwa Museveni. Because twakikakanyaawo. Because it is very hard to differentiate between because ebikolebwa twalema okwawula. Nti ne sente for example eziva mu electoral commission ez'ebibiina by'obufuzi. Ogenda okuwulira nali mu opposition ng'agamba nti NUP mugana okufuna okutula ne Museveni naye sente ze mufuna sente za Museveni. Naye balabira nti zo sente za miwa musolo, but because twalemereddwa okwawula wakati wa NRM ne government. Yes, olaba n'olwaleero omuntu tayagana kusaba mulimu gwa government naye ng'omusala gwagenda okufuna yagwesasulira. So nze awo yo poliisi ekiyakoze kikyamu kubanga tulabye NRM procession zitambudde mu kibuga no Kampala. Nze singa babadde nze mbakuba nze nga nsale mu security. Bano abantu mbawa bukuumi kumenga sure nti teri akwata ku kintu kya muntu. Oyo ageza okuvandalizinga obwokoona gutukwata. Naye omuntu ali peaceful nga traffic etambula buli kimu nze sibalina akobezo, but because state ya Uganda bwetambuza ebintu byayo mawulire si malungi naddala ku ludda lw'opposition. Thank you so much, Mr. Arnold Mukose. Ndowooza ngenda kubanga nkusiibulira waneeno. Okwebaza kubanga ozeeno sharing your opinions about the issues that are taking place in the country. Ate n'okubanga ate okutuuliramu omukyala Aidah n'omukubirawo ekiraka. Sijja mutandikako nga tannatuula. But thank you so much. Nfunamu akalamu kamu bubiri tukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. How it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences, our identity as a country,
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Oliku program The Mighty Drive negatiddwako mukyala Aidah Nakuya mu studios tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi aye nga ate tugenda kutunuulira nnyo abavubuka na butya bwe bayinza okubanga ate bafunamuko mu kalulu kano ke tugendamu aka 2026 abatamanyi mukyala Aidah Nakuya nze simanyi na kyemuliko ono nno yali nsonga nnene nnyo mu kibuga Kampala wano wabula ate ndowooza politics ayina engeri gya kuwanika ate n'atuuka nakkakkanamuko naye nga litwogerera ssaawa eno ayagala kya mubaka omukyala owa Gomba District era ng'ono ali mu kulamuza kaadi ya NUP oba banaagimuwa oba tebaagimuwe it is upon them, it is beyond her. Kiri beyond you, so kiri kati mu mikono gy'abali. How many are you ku kifo ekyo? We are two. Oh, you are two. A very good morning and welcome to the show. Morning and welcome, and thanks for welcoming me here and inviting me over, thinking that I can put a stone and add something to this nation in this current crisis and this opportune time that is very, very hard, deadly, and needs a lot of not energy but needs a lot of wisdom and brains. Si byamaanyi. Not really. I think tetukyali ku level ya byamaanyi kyova olaba abakola ebyamaanyi bakola errors nyingi. Bafundikira bali mu makomera. No. Bakola errors nyingi. Okay. Obadde obulidde wa. What have you been up to kubanga mu kisaawe ky'ebyemizannyo obadde watamuka ebigere bibiri bisatu? Omuzannyo omulungi yenna abaako ne time y'okuwummulamu. To rest and reset. Okay. Ate n'omukyala yenna ffe Katonda abakyala yatutonda n'ekintu nti waliwo time gy'obaamu nga there are some things that you need to prove, not to people in the society, but to you as and a person, your life. Oh. So when you do not give yourself that time, no way proving that I can also do this or be this, irrespective of the political fame, you mess up. Yeah, I think any woman will bear with me that God blessed me, by the way. Nampa omwami omulungi. Oh, wow. Congratulations. Mwami Mpalanyi oyo byonna n'abikola. And I had to prove my husband that you can above be a all good odds wife. That I can be a good wife, I can be a good chef, I can be a good cleaner, I can be a good mother, and also prove to myself that, hey, Aidah, irrespective the political fame and everything people know about you, osobola okutuula ewaka n'ofumba n'okakkana n'olabirira n'abaana bo. God has blessed me with that time. And secondly, eggwanga lisalawo always. Yeah, abantu basalawo mu kaseera akatuufu. Ebbanga lyemaze mbyobufuzi nga neesimbawo abantu we basalawo nti nzije mbaweereze. Faridah, I served to my best. Yeah. And the whole of Kampala accepted nti amazima tulina abakulembeze mu kanso ya Salongeri ya Sulukwago naye Nakuya waaki wanjawulo. So when I come out contestant, I'm not voted for. Don't expect me okudda eri nti ate ntandika okubagana n'omuntu gwe balonze mu kifo kyange. I have to give that person time to prove to the society nti asobola okukola ki okola. Bw'atakola, it is up to them. Bw'atakola, it's them to notice that we left the person who could serve us diligently, effectively, genuinely, and efficiently netuwa ekipapula. And I think the people of Kampala bazze baŋŋamba ebintu ebyo emirundi mingi. But I thank God that irrespective of that, God has planning. Boba complaining Aidah lwaki tojja, lwaki okola kino, naye nange ate I'm celebrating that God, I'm glad,
I'm bonding with my family, because something that is not negotiable in my life is my family. His family. My husband And my everyone children. should be respecting family, because away from the politics, the work, you go back to your family. You go back home. So everyone needs a family that is really very understanding. So mwami tujja kumwebaza abadde gitoko okubanga yakolabira. The last time we had Aidah in studios, she was a DP member. Oh yeah. Unfortunately today she's an NUP member. National Unity But Platform member. before we go into that, twagala otukoleremu analysis katono nnyo ebintu nga bw'obiraba bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Kintu kyenja okusookera nakyo nzikiriza Faridah nkubageze digitalk, because I know you lost someone who was a beacon of brains and understanding. Omuntu gwe mwatuulanga naye, if there is any fraternity, if there is any media house gye mmanyi nti yali mukwano gwa Professor Dr. J.W. Kanyahamba, it was the Digitalk family. Yeah, true. I think this man had become part of you, Yeah, and yeah. part of the entire thing. So I want you to know that I indeed grieved with you and the entire country. We lost someone, but I believe he did fight a good fight. Yeah, true. Ebintu mu ggwanga mbiraba ntya. Enno Bino bibiina by'ababufuzi bipya, tulaba abafuluma eno bayingira eri, ofulumye DP oyingidde NUP, abafulumye JEMA bayingidde DF, tulaba PFF, tulaba Common Man's Party, Peasants Party, songa mpitirivu nnyo n'akaluka NRM akademu emivuyo egitagambika. ezo ensonga nga nnyingi, buli emu yeetaaga topical discussion. Buli emu yeetaaga its on time one. Ebina ebingi ebyobufuzi. Let me begin at that. Why are they coming up so much? That is the question we Where are also have asking. these people been, the presidents of these parties? It's also a question to answer. Babadde mu bibiina ebiriwo, ndowooza ne bafuna obutakkaanya. Is this the right time for Uganda as a country to have all those thousands of parties registered? What is their role? What role are they going to play? One, nze nzikiririza mu kuvaayo omuntu n'abaako kyakola. Naddala nga kyongera ettofaali mu kunonola eggwanga Uganda. Kubanga I do not at any point in time believe that the NRM can redeem this country at any point in time. We twasomera economics, twasomanga the law of diminishing returns. I want to believe that the NRM government reached its peak, its optimum, its highest level. Kati ekolaki? Ekkirira. Naye mu kukkirira, bannayuganda tulina okubeera sensitive nti tekkirira naffe. Tugireke ekkirire yokka. Tugireke ekkirire etya? Yokka. But NRM is made up of people. That Yes. means ina begenda okukkirira nabo. Yes. Si bonna nti ejja kukkirira nabo. Actually, egenda kukkirira abangi ate egenda kukkirira n'abikonge. Okay. We nali omuto nayina muganda wange bamuyitanga Gonzaga. Gonzaga ali neddalu, kale twali neddalu ffenna. But erya Gonzaga lyasikulumako ku lyaffe. Okay. So Gonzaga alaba ekkonkome, very big. It was really big, and he was ng'alaba alisobola. Okulikwata. Yeah, I think him being a young boy, and he was like 12, he felt I can chase over it. We used to make the hook so bwogira n'okagira nti lijja kuyingira okasiko likwata omutwe. So Gonzaga makes like a hook. Ekkonkome, you know, they move on the trees. Yes. Gonzaga alinnya amatabi, alinnya omuti agobe ekkonkome. Ekkonkome lituuka level waggulu nga terikyalina we likola ki? Weridda. Neridda ne likola bwe lityo omutwe nga terina weridda. Ekkonkome lisalawo ne ligamba owaayo ekingo oba kyo kyeki kikanzire wa? Kanzire wansi. Lowooza Gonzaga yasigala waggulu.
Yeta nagwa. Gonzaga ekyali kimugoba kyamala ne kikyuka ne kyali agoba kyamala ne kikyuka ne kimugoba. Amazima gennyini yamenyeka. Actually he blacked out. He fell down, blacked out. Yagenda okuddako okutegeera ebyaddako ng'ali mu ddwaliro. So embeera eyo njiraba ng'ejja mu ggwanga Uganda. Nti waliwo formation y'abantu gavumenti eno eraba nga yo nnene. Ebanyigiriza, ekola buli kyekola, ate eraba nga batono. Naye abatono aboogera bakiikirira abangi abakoze eki? Abasirise. Badde abangi abasirise lwe balisalawo okukka omuti. Sikiwa nti gavumenti eno erisigalawo. Twali nga President Museveni yakawangula akalulu ka 2021 yakola statement n'agamba nti by 20 kali ka 2016 naga by 2021 tewajja kubaawo opposition yonna. Katonda nga bw'atalyaza amaanya amanyi bannayuganda balina okuba n'omununuzi. Bobi Wine yayingira parliament wasn't it 2018? I think it was 2018. Yeah, mobile election. Within 2 years Katonda yali amaze omwambaza obuvumu n'amaanyi obuyimirirawo bannayuganda ng'alaba nti opposition abakyali mu Uganda in a way or the other they can no longer take on the opposition of Uganda. Okay. Abantu beyatuma okwogerera eggwanga okwogerera abanyigirizibwa tebakyasobola kwogerera baki banyigirizibwa. Within 1 year the entire country had known about Bobi Wine, not as a musician but as a politician. Not as a mere politician, but as a resilient young musician who turned into a politician and is ready to offer himself to redeem this country. Okay. Yayambala obuvumu n'ategeera nti w'oba oli waakulwanira mazima beera ng'oli ready okubeera otya? Very many politicians ne bamweyungako. Tuli ffenna? Yeah. Mu time gye bamweyungirako nga balaba nti yabatuusa era nga bakkiriza nti yasobola okununula oba yasobola okuggusa ensonga ey'opposition mu ggwanga Uganda. Yeah. They thought agenda kudda mu FDC, they thought agenda kudda mu DP, but finally nakola actually still nakola banga kyali ready in existence na redeeminga National Unity Platform. N'aba n'ekibiina. Era bwe yali nakyo tulaba bantu bangi bagenze mu bupatepato obulala obutandise naye nga bavudde mu National Unity Platform. Oba nga 2021 bakkiririza mu Kyagulanyi. Why are these parties cropping up and where are they leaving this country? One, there are very many opposition parties, but their role is not to strengthen the opposition but weaken the opposition. Kubanga President Museveni akolera ku kintu kye bayita divide and do what? And rule. When you err in a certain party, does it mean that you should come up with your own party? Maybe yes. Maybe no. That depends on the person who is forming a political party. Faridah ndi wano naawe okuzizza omwana. Gwe omwana w'omukuza nti wano w'osobya maama ng'odduka wa ddadi. Ate wanaasobya ddadi anaddukirawo. Ewa mama. Ate ng'agenda kubeera wati. Anti ne wa maama already olesse munyiivu. And era kyabakoze maama batakikoze maama bakikoze family. Yeah. So politically tuli mu time nga abantu bye bakola tebabikola National Unity Platform naye babikola bannayuganda. At the end of the dawn ground they have to reason and answer questions of the voters. But then if you sent abantu abakkiririza mu Kyagulanyi mu 2021 be bantu abafulumye Kyagulanyi n'obuuza nti why are they getting out and why are they forming a political party? Anti kyenkugambye bo aimu yaabwe is not to strengthen the opposition but weaken the opposition because
everyone who is in a new party right now knows that divided we fall and united we stand a chance to win. Yeah. So, and if you look at most of these people, and by the way, nali sagala nnyo kubeera mu discussion bwezityo nga njagala nnyo okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda, ensonga z'okusoma, ensonga z'amalwaliro, ensonga z'abamaama abafiira mu ssanya, ensonga z'enguudo, ensonga z'emisolo ezinyigiriza abantu ba bulijjo, because I think any presidential candidate who is coming up with mostly a new party right now, ayina okubanga ezo z'ensonga z'abeesingako. You do not have to come ng'oyogera eri abantu oguddewo kibiina kipya and you're swearing how you're going to destroy Kyagulanyi. Are you okay? So is that why you had to come up with a new party to destroy Kyagulanyi? I mean, you may destroy Kyagulanyi today. Does it mean you're destroying the entire country and the entire opposition and the entire national unity platform? No, not really. Is that the best way to do things? Definitely no. Abantu baffe abamu abayina ebibiina by'ebyobufuzi bino. Nze nkolaganyeko ne bannabyabufuzi bangi nnyo ku levels ate naddala eza waggulu. And I bless God for that opportunity. Nti yampa omwagaanya okumanya abantu be tugenda okubeera nga tukoleramu. Oba yampa omwaganya nti Aidah nkuteekateeka okuyingira mu byobufuzi ku level eddako, naye ogenda sisinkana omuntu ono, omiitinga omuntu ono, osisinkana omuntu ono, osisinkana omuntu ono. Okay. Ku bantu bonna abalwana oba abalwanyisa National Unity Platform, I'm privileged that I've associated with them at a personal level and even at a political level. But there's one coming up now forming a political party. Does that mean that they are in war with the existing parties? Not really. That's what I told you that I expected. Let me give you an example. When they were launching DF, you happened to be part of it. I think you're as an investigative journalist, you followed. Yeah. Can you tell me the issues affecting people that the DF came up with? DF ngechibina, first of all, the city mortgage wa DF. So if they identify their own issues and they have issues they are fronting, it is upon them as a political party. But that doesn't mean that DF came up to fight Kyagulanyi. I don't want to really believe so. They invited my longtime friend, Honorable Muhammad Nsereko, yes, to be one of the speakers. And I remember his event. speech very well. If you remember his speech, very well, was it national or personal? It was both. Was it pushing this country and the opposition in a sense of changing this current regime to let a government y'abantu esobola okwogera ku nsonga z'abantu, oba yali eraga nti tukube National Unity Platform tugijje kuwe then tulyoke tugende mu maaso? I do not want to be the spokesperson of Mr. Nsereko, but I really don't want to believe that. That's why I don't want to talk about that what you are saying is true. But njagala tuve ku nsonga ya Nsereko and DF tuyingire ensonga zogwenga omubaka ayagala ekifo ekya omubaka omukyala owa Gomba District. Ensonga z'abannagomba. The question would be, why Gomba now? Kati ekisooka saagala njobola nga nkugambye nti byonna ebintu byombuuza nti kati tukyalina ku many parties tetunagenda naku kaluka enarem, but it's okay. Let me first wind up this. Kati wootunuulira abantu bano abazze mu new political parties. You know, waliwo etteeka lye baakoze nti buli political party egenda funa equal money of 7 billion on iPod. 7.5. So some people are here for money, for monetary gains. But others do not have members of parliament, so that means they will not benefit. And by the way, that amendment also follows that even when you don't have a member of parliament. But if you subscribe. Because in Uganda, everything can be a point to change, most especially when it comes to the amendment of the laws. Okay. Then secondly, the current regime etegedde nti bannayuganda bagimanyi nti egula abantu. So this current regime yebuuza miwaatwa ki mwe tuyinza okuyita ssente okuwa abantu bakube National Unity Platform as the leading opposition okugipuutinga down
Is the National Unity Platform a political party? Lindako. Yeah, it is. But didn't it receive a cent okuva mu government the previous currently this 7.5 all the other political parties are getting apart from the National Unity Platform. Why is it not getting? It is not succumbing to the conditions of IPOD. So kiki ekibalowooza nti bali abagenzeyo okuzifuna bagenda kuba NUP? Kyenkulaga nti initially gwe weebuuze nti kiki ekibaleeta. Two, in their statements, by the way, me, I move so much. My politics is about statements. Exactly. In their statements, ze bakola njagala bannayuganda babawulirize bulungi era babategeere. Boogera ku nsonga z'amalwaliro, ku nsonga z'amasomero, ku nsonga z'amakubo, ku nsonga za misolo, ku nsonga za bulimi, oba boogera ku nsonga za Bobi Wine. Kyekiri kye nagambye nti I have happened to relate with these people at different levels. Inti ne discussions zaabwe oluusi ze babaamu eyo mu by'okubalaata kwabwe offset. Yeah. Ezimu nfunye chance ekola ki? Ezibeera mu obozi wulira. Ezimu ng'owulira bapulaninga tujja kukola wano ka activity tuteese ne poliisi etuyole poliisi weekuyoola. You know? No gamba so now is, and that's one of the reasons, by the way, as to why I didn't, when I was choosing to go to any NUP. other political party, I did not look at any upcoming political party, but I looked at National Unity Platform. Seeing kadde, nayo mpya, naye at least when I'm talking to people and fellow leaders, it's the party agenda ba ngekyali ku mulamwa ogw'okuleeta enkyuka mu Uganda. NUP bwe yaweebwa ssente mu 2021 yali eze kulwana ni baali bagiwadde ssente kulwana kibiina ki? Farida, that money one is mandatory. Naye NUP right now okuvaayo because all political parties abayina membership in parliament bafuna ezo ssente. Yes. It's because of the number, and it was actually initially the more members you have of parliament, the it's more in money. that the more money. Exactly. It's in that line. And NUP yajja mukufuna zino sente not because yali ezisabiriza, but because yasanga it's in existence. It's already in pipeline for IPOD to give people or parties that money. Yes, the sentence. Naye gwe weebuuze NUP olowooza ng'ekibiina teyeetaaga ssente zino. Ezeetaaga. Why does it choose nti oba muzituwa oba temuzituwa muzisigaze naye ffe katugende ku mulamwa ogw'okununula eggwanga? Nsonga ki aba NUP gye bawa okugaana okugyayo ssente ezo? Who is the chairperson of IPOD today? Ye omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga. Ani eggwanga lino omuntu gwe liwulira nti alikoze bubi era we tuba tunoonya enkyukakyuka yonna. Ye omukulembeze gwangwe tuyina. Why aren't you going into dialogue with the person gw'ogamba nti abakoze bubi? There is a platform given to you Farida, to go into dialogue. Farida, you can never negotiate a dictator out of power. You can, how can you? So you are going to vote a dictator out of power? Then let's try that out. But you have been trying that out yes, since we shall not 2001. give up. That's one of their tactics. To drain you, and think they can defeat you. Do you believe and accept you are going to vote defeatable. a dictator out of power? But we you can't negotiate power with a dictator. We shall at the right person. You cannot negotiate him. You cannot negotiate him out of power. Actually, the level Museveni kwatuuse ekisooka emyaka gimugoba. So katulinde natural factors. Ebintu ebimu bye tukola tuyamba nako kumusembereza Katonda. Amutwale mangu. Ekyo gwa kimazeeyo. No, nkumaliddeyo. So fe tuyambako kumute. The best thing he could do, by the way, right now, kwe kusalawo okugamba nti ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda. N'eggwanga lye nagamba nti I'm bringing a fundamental change for. Yeah. I choose to retire now. Era amateeka Museveni ge yandibadde akola kati.
ng'agatali gano simanya omuntu wa bulijjo abeere tried mu court martial mu kkooti y'amagye yandibadde akola amateeka nti Agaleta pulezidenti peaceful transition. yenna ng'awummudde ayisibwa atya pulezidenti yenna ng'awummudde kino kimulekerwe asigale ng'ekyokusomako asigale nga okusinziira ku ye by'ayagala okubeera ng'omuntu. I think in that way it would give him a very nice yetegekere retirement ye of resting nti ne bw'aba ng'afudde teri ali kuba mbuutu naye olwaleero soogera mu bubi. There are people that we've lost as a country Abantu ne and basanyuka. people have jubilated. Yes. I would not love to see people jubilating Nga tuloozinze the omukulembeze. loss of a presidential person material who has led this country in 40 years rule. Kubanga si byonna nti mubi nnyo era si byonna nti mubi naye naazina obulungi ava mu ki ava mu mu ddiiro kubanga tewakyali kipya njagala bannayuganda bampulize tewakyali kipya pulezidenti Museveni akyasobola kukolera ggwanga Uganda tekiriiwo. But do you know nti every election President Museveni aleetayo ekipya nga ki PDM I don't know. That's another topic. Isn't that a new initiative? The word PDM, Parish Development Model. Parish Isn't it a new Development Model, initiative? bw'okitunuulira Museveni buli wajja abaawo ekintu kyayogera ng'akyusa linnya naye ng'ebisigadde bifaanagana. Waliwo bonna bagaggawale naddako prosperity for all kifaanagana naye erinnya likyuka buki likyuka bukyusi lirya Luganda lirya lino lya Luzungu ne tubaako ne Youth Livelihood Fund ne tuva ku Youth Livelihood Fund ne tudda ku myoga ne tuva ku myoga katuli ku Parish Development Model. When you look at how these things are formulated and how they are meant to function and the factors that have led to their not functioning, they are the same. Outcome yemu, objective yemu, expected benefits bebamu. So I don't know what simanyi kipya ekiri mu PDM right now. Sikimanyi. ekipya ekirimu nti bayongeddemu ssente. That is the new thing I want to inform you, Madam Aidah. But we are running out of time and I want us to go to our topical discussion of the day. Twasembayo okubeera ne Aidah nga wa DP. Tuzemu okubeera ne Aidah nga wa NUP. What were the issues that didn't go well in DP that forced you to get out? Unfortunately, I did not see the alternative dig token in the Mbarara Delegates Conference. We were not there. If you had come and attended, singa mwaliyo, mwandibadde temumbuuza na kibuuzo ekyo wabula mwandibadde mwebuuza that how foolish and how stupid was Aidah to engage in such a thing. It's such an activity. What was there? What was in Mbarara? Let the viewers Democratic know. Party won because of the current leadership. They are losing a trust here in Uganda. Two, actually not because of the current leadership, because also the current president of the party has been in the leadership of that party for now going 20 years. So, ebikolwa bye bigenda byennyika emitima gy'Abannayuganda oba emitima gy'Abannadp. Naye ffe twali tusigaddeyo nga tugamba nti we can uphold DP and we can change the party. And members can still come back to the party. And DP can still be a leading opposition party. Which is not the case. DP decided, or the president actually of the party decided to go in bed with a dictator, to negotiate with a dictator out of power. I'm waiting for that shocker of Honorable Norbert Mao, chairman, negotiating with Museveni to become the president. One of the things, the errors that DP leadership did was the cooperation agreement. I think you heard of it. Yeah. The only thing that was good in that cooperation agreement and that was fulfilled in that cooperation agreement was Mao becoming minister.
Is it personal? That or was national? personal. It is a personal achievement. If you're the one and you're thinking of having national issues put on table, can you go with such a person? So okulonda kwa mwe kwalimu emivuyo eja ne tutuuka embalala ku delegates conference nga bw'olaba emivuyo egirimu NRM jejali mu mu delegates conference embalala. Actually, I think the author or the planner of the Democratic Party right now is now an NRM. Because you just copied and pasted. It's a copy and what? And paste. Twatuuka mu delegates conference embalala nga Democratic Party nga abantu bali ready okukyusa obukulembeze babuwe Honorable Sebamala Richard. Basiibule Honorable Mao bamugambe, we thank you so much for moving the party on for these 15 years. Thank you. God bless you. We'll always come to you as an anchor of wisdom. But as president of the party, that delegates conference initially, they had organized it nti egenda kubeera very fast. Batuke, balonde, bagaleo, balaiza abantu, chigwe. My dear, it wasn't the case because of the DP members that were in Mbarara. That delegates conference was rather drilled for more 2 days. Nga Honorable Mao anoonya engeri ki gy'asobola okuddamu okufuuka President General w'ekibiina kya Democratic Party nga takyakiina. Ng'abantu boogera lulimi lwa nkyukakyuka, abantu boogera lulimi lwa musiibula, otulabyeko, and they were all satisfied from all the sub-regions and regions of this country. But one, the tactic of delay, gye baakola. Nti omuntu ayinza kubanga azze ku 29th ng'amanyi agenda kulonda ennaku z'omwezi nga 3 n'otandika okukola accreditation y'abantu nga 3 mu lumu. Oba omufrustrations oba omukoola. N'olaba nti kale, by the way, abantu ba DP bali determined this time around. Even with all these delays, they stayed around. Tebavaawo Embarara. They stayed in Embarara and they were waiting for their day to come and they vote Mao out of power. But what happened on the D-Day? What happened? On the D-Day, never jam candidate Yom Sebamala. And still people were determined in Tetugenda kulonda ani? Mao. No, but Mao. DP never flooded by abasirikale n'amagye. Delegates conference ndowooza time yatuuka nga abapoliisi bangi okusinga abalonzi ba delegates. One of the guy I remember was very tall and ng'alinganga ava Rwanda. Yayimirira n'agamba tukoye ebintu bino bya DP. We cannot sleep here for another 4th day. We cannot. Mbate mbikola tugenda biwa. Mugende wamu. At the end of that day, nasanga omwanya oyo mu line ya gonde line y'emmere namubuuza nti naffe gye tulyako gye mulyako. So you're planning to kill us and destroy us and shoot us. Now you're going to be on the same plate. Oyagala ofune sowaani yemu nange gye nyina okukola ki? Okufuna. Are you safe? Nga manyi Honorable ebintu bino naffe tukooye. But why do they reach that level? Netuuka level Farida ey'okulonda. Nze nalaba Gerard Slanda, Black Secretary General wa Democratic Party, ng'ayina ballot paper number. Agenda ateekingako kifaananyi kya Mao. Gerard Slanda Blacks n'akwata ballot paper eyo number. N'agenda n'abikkula akabokisi bw'ati, n'aziyuwamu, n'addayo n'atuula. He's not the only one. Waliwo omuwala wa DP yeyita Docas. Docas yakwata ballot paper. N'agenda n'abikula akabokisi ka president w'abakyala. N'akabikula n'ayiwamu. Waliwo omulala mukwano gwange nnyo Angel, administrator, one of the administrators of the party. Najja ne ballot n'abikula gundi box ya chairman n'ayiwamu obululu n'atwala. That was DP delegates conference. It's very irritating. Naye nga buli we baba bajja okuyiwawo obululu, they are guarded by police. Police guarding a box eyo, ono n'abikula
nayiwamu. We reached that level as Democratic Party. Netuuka time okumanyanga these people were very insecure. Netuuka time ebala obululu Farida. Ne bagamba ate box tulina okuzisitula tuzijje wano we tulondedde tuzitwale mu room mu hotel. Tubagamba why? Mububalire wano tulaba abantu bebakoze eki bebalonze. Ne batandika ne babala. At a certain point nali ntambula nnyo n'omuwala bamuyita Barbara Oroko. She was meant to be the deputy woman leader w'ekibiina nga nze woman leader w'ekibiina ekyo. Ne basoma obululu bwa Barbara nga awangudde. And by all means they knew that kati omuzannyo gukoze eki gukyuse. I'm telling you. Ne bayita bakanyama. Police ne bagadinga. Baddukawo ne box. Nga tebabaze bululu bulala. Nga tebannabubala. Ne bakwata box ne baziyoola. Ne badduka nazo emisinde paka mu hotel room. Courtyard. Waliwo ka courtyard. Katono ndowooza kalingange wano woolaba wano. Almost hotel room. Ne bateekayo boxes ezo ne bazibalira eyo. Nga candidates tebakkirizibwa gendayo, but me I forcefully did go there. Mpunge Michael forcefully did go there. Honorable Rulme Baiga forcefully did go there. We twagenda okutuuka yujukira box already nga bazisitudde. Baziddusiza, we forcefully netuyingirayo. Nibagamba tubale box ya woman leader. Nabala box ya woman leader nga Nakuya Aidah ayina obululu 359. Adongo Sara ayina obululu 314. Ne balangirira Adongo. Ne babusoma bwetutinga fenna. Kati bakola n'akalala akakodyo. Tebakola nti tusooke tubale obwa Nakuya tuddeko obwa Adongo. They count them at the same time. In that your attention is good, well divided, but I'm glad I'm very vigilant in some way or the other. Mutenyi we bamala okubala obululu buno, Chairperson w'Electoral Commission n'awandiika mu katabo ke n'atambula n'avaawo. Ke yatambula n'avaawo n'akomawo wano. Yagenda okukomawo nga ndaga nti olaba ofunye obululu 359 Adongo afunye obululu 413. Namugamba, can we do a recount of those votes? We don't have time. Askari. And this place is guarded by policemen. Ne babala obululu bwa youth leader. Nga Mpunge Michael asinze Helen ashaba obululu nga 27. Ne balangira Helen ashaba. N'olabira ddala ebintu ebiri mu NRM nga biri mu Democratic Party. DP ekyali ekibiina ky'abantu abayina obwongo. Abantu abavaayo ne boogera ku nsonga z'abantu. Njagala okitunuulira olwaleero nga bakoze press conference nga bakuyise. Ku bonna ani akyasobola okwogera ku nsonga y'abantu ba bulijjo. Kyasigaza ekibiina, kyasigaza abantu abatategereka. Farida, if you're Nakuya, can you stay in that party? You may not know my heart for this country, but kale gwe wobanga gwe ng'oli mu elective politics. Osobola osigala makavu yako bwe katyo. Nze sikiririza mu unfairness na injustice zonna wona we zibeera. So kati Aidah Nakuya tosobola mubuuza lwaki wava mu DP n'odda mu NUP. 2. Bw'otunuulira eggwanga Uganda, DP ekyayina ettoffaali lyonna lyegatta ku nkyukakyuka. Kunkyukakyuka singa baba bakoze omukago gwabwe ne good respecting wa both ways. The president wa Gwanga Uganda. Tugende ku topic yenda. But if the president of the chairman of the NRM party and the president of DP singa ba respecting omukago gwe bayina, they might add a tofali ku Gwanga Uganda in whichever way. Muyinza okiraba obulala naye nga ate balina kye bagasseeko. Naye katudde eggomba. Omukago obuzibu sigumanyi sigulabanga ndaba bbaluwa ya mawulire eri mu cooperation agreement. Naye mu cooperation agreement eyo nalabamu ekintu nti bajja kukola ka national akakiiko bakayita National Reconciliation Committee. National something.
nga kamugaso ki nga kamugaso kaliko Tango Doyi kabeeko Siranda kabeeko n'abantu bwe batyo was it national consultative, national reconciliation, okay, to bring about the peaceful measures of handing over power. Naye paka nakati siwulira nko nga aliwo akoogeddeko. And even though we've all had President Museveni ng'ayogera at a certain point yeegaana cooperation agreement. So kati kiba kinsigaza era nga kinneebuuzisa nti really where do I see this country? Can that agreement, and we are going into by a very deadly point whereby at any time DP is going into a merger with NRM with full hardness inti DP weina candidate or NRM taletawo candidate naye Farida bwolaba kisoboka okuba nti omuntu ayise mu kamyufu ke NRM akabaddemu omusaayi akabaddemu MP kubanga nze eri Gomba nalaba abantu nga beeri MP nga beekubira ddala MP nga beeyira ddala mu myala oli naleeta emmotoka agibatonmeze so nga temulina kyakola nga mulina ggwa mu lukonko nga beegwangana mu bifuba. You hardly win that election. Oli najja nakugamba nti step aside for the DP candidate but step aside kubanga DP eyirayo wano waawe ereseeyo omuntu. What a game. What a point of flurry. Eyo nno twalabako omukulembeze w'eggwanga ng'ali ku Thanksgiving y'omukulu Chief Justice Owiny Dollo ng'agamba nti DP ceased to exist when he exited DP. Era ndowooza mwabadde nga babeera mu DP nze simanyi mubadde mukitabaddeewo but well mwamanya amazima ne mujabulira ndowooza kyetuyinza okugamba. Kakati katudde for your bid to become the member of parliament or Gomba. What pushed you to say that I am coming for Gomba this time? What pushed me to get into Gomba? Into one, abantu abasinga batya Gomba. Why? With the feeling that NRM yatwala Gomba. Naye, I thank God because of the National Unity Platform. Okay. Mukalulu akawedde National Unity Platform yawangula Gomba. But we wangula Gomba, of course, because of intimidations, this and that, ebigenda maaso mu this government. Yeah. Nerangira ba candidates abalala. Bwe yabalangirira abamu bayitaalangirira ne bagenda mu kkooti. Bwe bagenda mu kkooti okutuuka mu kkooti, I think at a certain point in time they got compromised. I thought they got frustrated. No. By the delays. They compromised them. Kati Gomba yaffe n'esigala ng'eri mu kyangaala. And when I sat down, I felt this is the right time Gomba okuba n'omuntu ow'omutima omugumu, omuntu atakyukakyuka, omukyala ow'amazima n'obwenkanya, omukyala anaaba eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. I noticed nga ntambula mpita mu Gomba yaffe nga Gomba West y'emu ku areas ng'abantu bacwanywa ku mazzi geegamu n'ente geenyweddemu. When you look at Gomba terinamu ddwaliro lyonna ly'ogamba nti this is referral oba this liri ku level oba liri mu theatre. Tebalina health center for. They have to go, even the one that is there is not equipped. So in case of anything, they have to rush that patient to Gombe. Bw'otunuulira Gomba, it's having very many schools. But when you look for the quality school in Gomba, ne bw'otunuulira quality school mu Gomba togiraba. Abantu b'e Gomba balimi era balunzi. N'obulamu bwabwe buwangaala na nkuba. Tambulira ku seasons, like most of the farmers in the country. So, weewuunya member parliament omukyala abaddeyo e Gomba. Akoze ki? Abaddeyo ebisanja
2 wa NRM. Era bwe bagamba nti kati era yayagala, of course yeyawangudde akamyufu. She's coming. Oh. Naye netuula ne neebuuza ne ŋŋamba kyatakoze mu myaka 10 agenda kusobola okukikola mu myaka 5. Nkyukakyuka kye yamulema okuleeta mu the first 5 years, the first 10 years oba the second 5 years gyagenda okuleeta mu the third 5 years nga sigiraba. Abaana b'e Gomba bava mu ssomero at 12 years and they get married. But let us look at the education and the poor state of the schools that are in Gomba. How do you plan to kuberanga or solving the issue? Because it seems like it is a general issue because wuli awali essomero lya government teri nyuma kutwala mwana. Kirungi nnyo Faridah kyombuuzizza. When you're elected a member of parliament, you cease to be wali we bakulondera mu constituency yokka. You begin handling national issues. Yeah. When I come up with a voice to equip hospitals with medication, when I come up with a voice to make sure that at least these children can receive quality education, how? Let the schools have quality teachers. Let the teachers be equipped with the learning materials or the teaching aid materials. Yeah. Omanye Gomba wali amasomero nga tekulina roofs and the children sit under that. Abana batula mbyangala. Just ask me when it rains what happens. Okitegeera? So when I go and my role is to speak about these issues and front them, even when they decide okugamba nti tugenda chikola countrywide, Yeah. Gomba will be a beneficiary and my voice will be heard in that line. Jakubolesa impact. Ng'omukulembeze, we do benchmarking, by the way, in different areas. And members of parliament travel to different destinations in this country. Yeah, true. Honorable Flavia Namulindwa omu ku beesimbyewo mu Gomba East yazimbye Technical Institute mu Gomba East. Golowooza Technical Institute webeera well equipped abaana ne bagyetanira banaasigala kyekimu? No. It's not her role as a member of parliament. Kubanga yakikoze nokikola nga sina member waaki wa parliament. But akirese mu society. Nti omwana waba drops because it's a high rate of school dropout. And reason being abaana bava mu masomero nga bato. Some even by the I interviewed one girl who made me the early pregnancies is caused by what? The dropouts. Kusomero one distance omwana gyatambula okuva wako okutuuka ku ssomero weeri bambi. Mpanvu. 2, omwana omuwala yenna kasitatuuka mu teenage age. Yeah. Wabeerawo demands zayina nga ntono nnyo naye nga nnene ku ye. Ng'abyetaaga. Abaana abawala mu Gomba bakya dropping out by a mere fact nti bakyusa mu periods. That hurt me so much. And even having your menstrual cycle begin is still stigmatizing a girl down there. Isn't that an issue of poverty that the president is coming up with the solution of increasing household incomes? What's that is... Because which initiative is that? This chisanja chetugendamu 2026-2031 omukulembeze w'eggwanga the efforts ziri kubanga by increasing household incomes all over the country abantu basobola okubanga ate basobola okuyingizaako kasente nti omuzadde tajja bula 2,500 zigulira mwana we pads to keep high in school. The poverty is in this country is planned and organized poverty. We are not poor because we are meant to be poor. The children are not failing to go to school because their parents cannot afford, cannot do what it takes for them to go at school. What is the real problem? Kubanga Faridah nze ndi naawe nze jjajjange yali mulimi wa mmwanyi. Mu mmwanyi omwo yagulamu ne kapijoti. Mu mmwanyi omwo yaweera bakitange ne babeera basomesa. And they are now teachers. Bonna mu mwanya omwo. Mwanya zedda zalingako akatale.
olwaleero omulimi w'emmwanyi akaba amaziga. Because of the dropping prices. Amaziga. I was somewhere bayitawo Mpenja. Chairman natugamba omanyi kati emmwanyi yagudde by 5,000. 5,000 is a lot of money. Why do you think it's dropping right now? Omanyi abatwala emmwanyi ezo abazi processing okuzitwala ebweru be baani? Sibamanyi. Omanyi bazitunza baani aba baziguza ku bbeeyi ki? Gwolowooza baji processing abajijja ku mulimi wo wansi ku layisi nabo bagitunda ku layisi? No. Kati line of trade is the chain of trade ebeera nti ogula ku bbeeyi ntonotono n'otunda kwesukako n'akugula n'atunda kwesukako. Kati kamba nyumizeyo kamba guleyo amaaso bannayuganda nti tuli mu kaseera nga bannayuganda tebalina ssente baabwe. That is true. Farida, people are poor. 40% of the population live below the poverty line. Yeah. Ewaffe Gomba abamu beebaka nga balidde bati ng'ekibataasa nti bakola subsistence farming. Balinawo emmere gye bajja mu nnimiro eyaabwe. Naye nga w'omugamba nti mazima ge nnyini gulenva. It is hard. So, but this poverty ono w'emmwanyi omulumisizza obwavu. Emmwanyi egudde akatale. Gwe no gy'ogitunda ogirinnyisizza akatale. Because of course these people who are at the finishing line of coffee are people in government. Kati ogifunye ano ku layisi n'onyigiriza ono wansi gwe n'ogitunda bbeeyi. N'ogifunamu ate okugifunamu ekiralu kubanga wonoonya price you've seen coffee omulungi refined okimanyi nti ali ku 40,000 kilo plus. Do you know that? Yeah, that is true. Plus! Oba ontegeera bulungi? Okubisizaamu ono omuntu emirundi emeka gw'ogiguzeeko. Kati this money is coming back to the government. Is coming back to the selected NRM few. And the selected few in the NRM. Yeah. And in coming back to these people, bayina mu nnyumba zaabwe bayina ssente bazisibira omwo. Bayina rooms nga ne bw'ogigula bw'oti ekuba akasuka ssente. Nze waliwo chairman we Gombe yaŋŋambye nti mwana wange akaluwo kajjeemu naye oyina ssente. Kubanga nabadde mu kaluka lwakoojo yantutte yaguddewo ruumu namba ng'ejjudde ssente sayagadde kwekanga naye navuddeyo n'enzigi ewange n'enkaaba amaziga. Oyo si propaganda wa politics gwe batandise. Si propaganda, reason being ono ye agent we. Agent we tasobola kukubakasa. Ajja n'akukubaganya ayagala kukubaganya gwe opponent. Takulimba mbuuza lwaki. Emmotoka zokka ezabadde ziva mu Gomba. Ezabadde ziva mu Gomba nga NRM eronda. Omanye emmotoka ezibeera ku President Museveni. But it is well known NRM eyirirawo abantu baayo omubiri. Si mubiri ezijjawa. NRM mbuuliraayo ekintu kimu NRM kyejjamu ssente wano ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Okujjako ku bantu ssente abaali baagala ebifo ebyenjawulo kubanga ba members ba parliament basasulanga million 5. Basula million 3. Zisobolera ddala okubanga zibayambako. Kizibu kubanga buli eyasasula 3 era naye yabadde mu kaluka NRM. Nti bakutte zino 3 ne bagamba kati awamu tufunye biliyoni 10. Biliyoni 10 twagala tuzibbemu ate tuzibagabanyize. Nedda babeera ne gwe baagala gwe basupportinga. As a political party. So this poverty is intended and planned, Farida. Ate olwaleero omusolo gw'Abannayuganda gwe babajjako. Yes. Mu Uganda omanyi omuntu asasula emisolo okucukka emirundi 4 oba 5. Kituufu. Tutuuse ne ku level nga ne woosula kati ogenda kusasulawo musolo. Kyokka jjukira woosula wagenda okugulawo era wasasula omusolo. Kyokka sujjukira ne ssente ze wasasulako era bagenda ozikuwa okuva ku mulimo gwo nga bazisazeeko omusolo. Katuli mu mbeera nga gavumenti ya Uganda eri willing okukola buli kintu okussa bannayuganda obwavu obuli planned emale ebaddize ku ssente ezo mu kaseera akazibu ennyo ebagambe mutulonde. Ne bannayuganda tuyinza tutya okwejja mu mbeera bwetyo. Kati embeera eyo nabadde ngamba ab'Egomba nti eggwanga Uganda liri mu kaseera akazibu ennyo.
era lirumu ebisa okuzaala omwana. I'm a mother. I know what it means to expect a child from day one up to the last minute of bringing forth that child. Yeah. Wowulira nga bagambye nti omukyala yagenze kuzaala ali mu ddwaliro, tewali tension omwami gy'abaako. Omukyala yabeera ku tension. Mu bulamu bw'ensi okusinga tension omwami gy'abaako ng'omukyala we agenze okuzaala. It would have been a point of joy nti finally I'm getting someone. But it's a point of a lot of tension kubanga lutalo lwakufa nakushi nakuwona. Olwalero eggwanga Uganda liri mu lutalo olw'okufa n'okukola ki n'okuwona. Eggwanga Uganda lirumwa ebisa okuzaala ki omwana. Ekirabo kyonna Munnayuganda kyalina okukola okulaba nga tuzaala omwana ono kiina kuba kikolebwa mu kaseera kano. National Unity Platform yavuddeyo n'ekintu kye bayita protest vote. Yeah. Kanoonye nga National Unity Platform opponenti wo omulebe nga tomulekedde option yekka yonna okujjako kwegattako. Bw'ojja kalonde ku lunaku lulinga lutuuse ate tojja wekka jangu ne munno togamba nze ŋŋenda kulonda gundi. Funayo gw'ogenda naye. Gamba ffe tugenda kulonda Kyagulanyi, ffe tugenda kulonda Nakuya, ffe tugenda kulonda Umbrella, ffe tugenda kulonda kino. Funayo gw'okola ki? Gw'ogenda naye. Gw'ogenda naye. Ate eggwanga Uganda tuli mu level ng'abantu bonna bakkiriza nti akalulu tukayina era tusobola okukyusa. Tovaawo. Kubanga elections petitions ezize mu ggwanga ezisinga zaakugamba nti baakabba. Yeah. Kakuume. Mukakuume nga ttiimu mukalinde bakabale gwe mwennyini owandiike n'akapapulako. Nti nfunye obululu bwe ono wano tufunye bwe tuti. Tujje olwo ewabya Mukama. Tulabe ye byagenda okulangira ebyekikula nnenge okutaalinga abijjeewa. Many countries have gotten out of that this way. Kanoonye, kalonde, kakuume. Nga tetunalowooza ku any other thing. Ekyo ekisookera ddala. It is peaceful, it's legal, it's constitutional, and it's fruit-bearing. Yeah. Faridah, mu kaseera kano aka Uganda okubanga eri mu lebo okuzaala omwana. Omwana gwegenda okuzaala ye mwana gwe tuyita Uganda empya. Omwana ow'enkyukakyuka. Omwana gwegenda okuzaala ge masomero nga galimu abasomesa ate nga abasomesa balina ebikozesebwa. Ge malwaliro nga galimu abasawo nga n'ebikozesebwa mu ebiri. Omwana gwe tugenda zaala gwe bulamu ng'omusolo weewaawo weeguli n'ate nga tegususse nga togusasula mirundi 10 obanga n'ogwo omutono gw'osasudde gulabwako bye gukoze. Ki Uganda kye yeetaaga oba bannayuganda kubanga kati midwife w'eggwanga Uganda eno yagala okuzaala Uganda empya yeggwe nange. Ekisa ekituyamba okuzaala omwana ono y'omukulembeze ono w'opposition eyeesowoddeyo. So ekiso ekisala omwana ono afulume ke kalulu k'ogenda okkuba. Ekirabo bannayuganda kye balina okuwaga obudde buno kye balina okwewa kwe kuyingiza paalamenti eyo nga mulimu ba members abasinga nga b'opposition. Kyekisooka. Ekyokubiri kwe kukyusa obukulembeze wali ku ntikko obw'eggwanga Uganda. Ebyo we tubanga tusobola obyachievinga kubanga this is the only time they have nga tebeekalakasiza. It's the only time they have nga tebakubiddwa. Well bajja bakuba awalala. Naye it's the only time they have to redeem this country. Kigenda ku record nti mazima akaluka Uganda. Kyagulanyi yabaddemu naye ng'alinga sole candidate. Tulabona akabba anaakawanyisa ddi. Oba oli nange? Oba ontegeera? Nti zino enkola National Unity Platform abantu initially bagirabanga eri violent era abantu ne balowooza nti we banaasonsekamu abantu violent abali violent even the National Unity Platform
become violent. But you'll bear with me that it has been one of the most disciplined opposition political parties, however very resilient with what it does. Okay. Nti abantu bali bagigrouping anti bayaga. Abantu bali bagigrouping anti bakozesa bamenyi ba mateeka. But the discipline they exhibit is extraordinary. Don't think, by the way, I want to tell police this. Don't think police inti mwemuva wene mukuba amasasi aba National Unity Platform ne badduka. It's not because they cannot return with a stone or something. But you cannot fight a bullet with a stone. But because they want to be disciplined. They want to be Chekiri ekigundi kyenna kunyumize kokome omuganda wange yagoba. Kuno omulundi ekonkome liyinza okudda. Liyinza okugoba omuntu mukalulu. Yali goba. Ayinza okukomekereza nga agudde ngali mu ddwaliro. But you as a party, Aidah, have you built the capacity okubanga abantu banoonya akalulu ne bakakuuma ne paka kubanga muleeta obuwanguzi bwammwe all over the country? Ekyo kibuuzo kiri very omnibus. Building capacity is work in progress. Every day. You build every day. Even with the current crisis, I think you'll bear with me that National Unity Platform has still remained resilient on this cause. Some of the things we cannot even speak on media, but I want to assure you that our capacity on a daily basis okunonya akalulu okalonda nokakuma yeyongedde. Twakola research ekisooka. Mu kalulu akawedde nga 52% of the voters were women. Oh. Yes. Meaning abakyala we babanga bewaddeyo bonna okulonda oba ekitonde ekikazi nga kituusizza time y'okulonda. Bwe tukisomesa ne tukigamba nti mukuleeta enkyukakyuka n'okuzaala Uganda empya akalulu kwa kawaani Kyagulanyi. Ategenda ne munno mukakuume. I'm telling you, if that message sinks in the heads of the people, change will come. Because Aidah alone cannot win Gomba. Kyagulanyi alone cannot be president. But as a team, we can build that. Toli mukalulu koyogeddeko ak'essente, and we all know nti politics we Uganda are monetized. Akasente ko wakafunye. Agenda okukola akalulu. I was in Gomba yesterday, but one, and the people of Gomba asked me that question. Nembaddamu nembagamba nti olwaleero tetubiisanya ssente. Olwaleero tubiisanya dictator ave mu ssente zaffe. Nti nyinza okuba nga siina ssente. Yes. But it's high time okusomesa omulonzi oli agenda okumpa akalulu. Nti yes, muyina ekibiina muli abantu nkaaga. Naye bale kubanga that's what she has done in the NRM primaries. Yeah. Naye balaze oluvannyuma lw'emyaka 4 buli ekibiina kyammwe akiwadde akakadde kamu. Kitegeera? Mukakadde kamu after 4 years muli abantu nkaaga. Akakadde kamu kabawadde mukubye engalo omubaka akoze eki atuwadde. Naye olunaku olwo wamugamba nti abantu enkaaga mugabanye ssente ezo ez'akakadde akamu, because akakadde akamu tekasobola kukola business yonna. Wamugamba nti mukakadde akaaga buli omu atwale ewuwe oba ozizaayo omutwalo gumu mukakaaga. Mu myaka 5 omubaka wa parliament akuwaddeyo omutwalo gumu mukakaaga. Azze kugula myaka mirala emeka? 5. Farida, before that, omubaka ono yakolayo fundraising. Nafuna obukadde 4. Gomba aleta members ba parliament bakwano be baki nazifuna. So nga tugamba nti osanga kwezi ya fundraising aja kuba ko kyakolera bannagomba ogumu akakaaga. Naye kati twagala okusomesa omulonzi ali eyo wansi
are you worth gumukakaaga kale ne wobanga gwe chief campaigner woyo candidate akuwadde emitwalo 5 gigenda kugasa kiwodde wuwo ng'omwana wa alina okusoma mukyala wa alina okugenda azaale nga gwe mwenyini olina okuliisa famire yo gigenda kugasa ki nokimanyi nti omuntu w'omulimi munnagomba gwe bawadde ogumwaka kaaga abadde alinda sizoni baba muguze anti kyenkugamba kati omulimi oyo tetugenda mugamba nti tozikwata kubanga era zize sente zitazizira sente zo era sente zo za muwa musolo zikwate ezo sente zikwate naye wootuuka mu box oba wootuuka mu kuyega omanye ekintu ekyokukola ki ekyokukola my vote is not for sale my vote is to cause change tulina okusomesa abantu not to exchange their gold for salt. And this we are doing by the end of the 3 months, 4 months. Abantu bagenda okulonda ng'ekintu kyakyuka dda. Bwemba mukoze civic education. This civic education we are doing. Yadde tugikola naye ati ne wabaweera ba members ba parliament bannaffe era ne bagenda ne basabotaging ate nga opposition bye bibye nagambye ebiina ebingi ate ne basabotaginga ki message. Yet as the opposition on some issues we may be differing in political parties, but we have the same cause. Yes. We have the same cause. Era ekigenda okulaga kati ekibiina ky'opposition ekiri ku nkyuka n'ekibiina ky'opposition ekiri ku kulya kubanga walabye edda mukwano gwange munyagwa ye ali ku lusaniya buli omu afuneko waliyo abalala tambulira wano buli watuuka ng'akola atya mukwano gwange onalaba omukaaku ye ali wano akankana simanyi nabadde ndi awo ne ŋŋamba kale singa bano eno simbo baaterawo ddala Moses ali kubanga kati Moses ali ye kiri automatic ayina ogenda ng'akola ki akankana n'omugamba wanika omukono guno ayinza okunoyeza omuti n'otya. So omukulu Moses ali Aidah muleke sisobola muleka. Lwaki tosobola? Ebyo ebimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga. Bizibu bitya? Wuwe tewali muvubuka asobola kuvaayo na participating ku kino kifo. Gye balina ite basoboddeeyo. Lwaki? It is the intimidation. I don't think intimidation. A person in his condition can they intimidate you? Can Moses Ali intimidate you in his condition that he is in? Kati Moses ali si yakanga. Government eno yekanga nti oyo temugeza ne mukola ki? Be baba forces okuwagira Moses Ali because twalabye nga abavubuka be basinga obungi. Exactly. Ekirali kye so they intimidated and forced them. Yes, ekirali kye bakozesa sente. Nawe njagala reasoning katika ngambe nze tango odoyi mu bwongo bwange nga Secretary General w'ekibiina. Nga ye Secretary General Yamani wakachiko ka ebyokulonda. I'm sober enough to say nti njagala okulaba ku medical documents zo oba zikyakukkiriza okwesimbawo. Because can Moses Ali represent his people effectively in parliament? Because parliament is all about representation, not presentation. Sinze kwetwalayo naye nze kugenda kukiikirira balala. Figayo wali naye nga toyina representation gyokoledde. Toyina representation gyokoledde mu Gomba oli awo bakulabulabi olinda mu nkuba ate n'enkubo kati n'enkubo Moses Ali takyasobola kati Moses Ali osobola omuyita mu digital ko one najja. No, he isn't health-wise fit for political tachali like I mean it's hurting, it's painful. Participating of your government yena mutumanyi it is okay for them basobola no mutuma mu America okuchikira President Museveni. Kisoboka mu government yena mumbera mwali awe basobola okugamba nti ono yakikiridani President w'eggwanga Uganda. Natuuka wali sijja kugenda kubiddako sijja muyeyereza naye abaana nze mulaba n'omulaba if I'm eating I fail to proceed with my food. Si mubi, but I believe this man would be a very good advisor, a very good political grandfather. Moses Ali amaze emyaka nga 7 mu politics w'eggwanga Uganda. Akyakola muki? Myaka 7 omuwanise nnyo, myaka 4. Nedda. Nkugambye kyenjogera ko Moses Ali tatandikiddewo. Moses Ali yali mu nsiko. Yes, meaning agenda okuyingira mu nsiko ng'olwedde munnabyabufuzi. Va ku bino bintu by'okusala emyaka ne batulimba nti akoze bw'ati. Gavumenti zonna ez'eggwanga lino
Moses Ali azibaddemu. Nze mpira ddala alabika ali as old as this country before independence. Okisusiza era ku nsonga eyo yennyini tugenda kubanga tusiibula abatulabye olunaku lwa leero era njagala olekereyo bannagomba obubaka. Bana ensaba first of it all Monsasiro Kujalet. It was unavoidable and I found myself in a situation that pushed me to coming late. I'm so sorry for that. Next time better. I'll not say better late than never. I went somewhere with these white friends of mine and I was like, she's late. At least she has come. So, at least she has come. Better late than never. They told me, keep quiet. Better never than late. Yes. So I'm just so sorry for coming late. Banagomba. Mungeri ey'enjawulo mwafunye omukyala enjasabiggo, mwafunye omukyala ateerya ntama, mwafunye omukyala agenda okwogera ku nsonga zammwe, mwafunye omukyala agenda obbakiikirira mu paalamenti ng'oyo omukyala ye Nakuya Aidah, small body big brain. Ate mungeri mu nsonga y'awamu eggwanga Uganda lyafunye omulwanyi ow'enkyukakyuka. So njagala obbakuutira ebintu bino. Buli mukyala ng'olina mukyala munno gw'omanyi oba buli mwami. Abaami temukugira bakyala bammwe genda kulonda. Akalu ka mukyala wo kayinza okuleeta enkyuka mu famire yo gy'otalabangako ne mu ggwanga Uganda. Mubaleke bagende balonde. 52 block vote tujiwe Robert Kyagulanyi ne National Unity Platform bannange. Before you say your last remarks, while we someone is asking some questions here. Mkuru Kenneth Agamba, my question is, you NUP lost in 2021. What makes you think that NUP will win this time round? Anti kyekirimu Ami Kenneth kyenazeemu. NUP yawangula Gomba. Ekyalema NUP actually in Gomba president His Excellency yawangula akalulu ako. And even the declaration forms from the electoral commissions to show nti yakawangula. Naye kyalemesa Gomba okuwangula mu Gomba West. Because NUP won Gomba East. Okuwangula mu Gomba West ne Gomba eyawamu okuba woman MP wa Gomba is the fact nti akaluba akabba ate ne bakabba nnyo mu constituencies ezebbiri. Woman MP ne MP wa Gomba West. Babba nnyo akalulu. Lwaki? Era yeno fear jenkulaga nti they instill fear in people. People are threatened, they are intimidated. But this time around, they are having a woman on board who can hardly be threatened, who can easily bend, but hardly can you break her. That's one of the tactics that we are using. And two, I'm calling upon all the people of Gomba. It's not being tribal or being regional or being what. I was in Western Uganda at the delegates conference here DP. Salaba yo posta yo na miufu. Ruache Gomba tulaba yo posta za yellow. It's high time Gomba Kyagulanyi wazalibwa. Kyagulanyi bamutetenga solo candidate atesimbwako atawakanyizibwa kubanga waliwe wawe wasibuka we yasomera we bamuzika. Demi Kizagamba, if you don't have an idea of how to stand against Moses Ali, then don't talk about politics. I don't know what he means by not having an idea of how to stand against Moses Ali. Of course, the National Unity Platform is going to front a candidate to that side. However, we don't know whether our candidate will be strong enough to withstand the intimidations there. Kubanga jukira Moses Ali muyekera. That's one of the challenges he's facing. Intiba mukanga, they are willing to kinga away, just as you've seen. Abana baba kinga away with no reason. But as the National Unity Platform, to ina candidate much feature. Yes, so it's not that we are not going to stand against him. It will be on issues of that are really national and life costing that our candidate will not be in what? On the ballot. Nayengo government in National Unity Platform, we are having if you have a candidate candidate, then that puts you in a position that you have a weaker opponent. So the only strength our opponent has, it's that we've been always talking about. Until right over in Zokwata omuvubuka actually we are fearing to unveil this boy. Why
are we still fearing because of for his life and for our party balinganga basatu and for our party not to go without a candidate in that area into when they whisk away one at least we will replace okitegeera naye kati naffe tulina okuba conscious kubanga the government gye tukoleramu yo teri conscious teri conscious at all so you are making calculated naye moves. ffe tukola calculated moves just as you your said. closing remarks mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza mwami Norman and the entire digital family for inviting me and letting me add a voice to building this country. Faridah, thanks so much for the resilience. The resilience, I think we first met 5 years back. Yeah, true. Yeah, that's quite nice time. And your entire team, the Zawedes, everyone, mbagala nnyo. Thank you so Abantu much. banna Uganda, ekirabo kyokka kye mugenda okuwa eggwanga Uganda okugiyingiza mu Uganda empya. Kwe kusindika mu parliament ba members b'opposition nga bangi. Parliament lwaki mulina okusindikayo ba members b'opposition nga bangi. Akakodyo Museveni kakozesa okugula ba members b'opposition. Ba members opposition ne besanga nga batendewaliddwa because they know they don't have the numbers to pass the bill. Kati newe basina numbers ampande obukadde 10 lwaki sibukwata nembeera wali nembeera ng'ekifaananyi. But when you have the numbers nga balinga nga 3,000, actually that should be the first signal. Let us send over 300 members of parliament in parliament nga opposition. It will be a story to tell. Thank you so much. Well, thank you so much. Njagala okubanga ate njogerako erimwe abalonzi nalabye abalonzi beerukonjiri nga babawa walaji Uganda walaji for God's sake. A candidate is giving Uganda walaji to the voters. It is really disappointing. Abalonzi bannaye twagala okubakubira omulanga mumanye your value and the value of your vote. Abalanda balabye bali mu line bagenda bawowe some people are disrespecting you to that caliber, so mumanye ani gwe muyina okulonda when that time comes. A very good morning. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.